Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 30, Description of Adverse Fruitive Activities, Text 30. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Evam kutumbam bhibrana udaram bharaevava Visrijye bhopayam pretya Bhunkte tatphalam idrisham Evam kutumbam bhibrana Udaram bharaevava Visrijye bhopayam pretya Bhunkte tatphalam idrisham Evam kutumbam bhibrana Udaram bharaevava Visrijyeho bhayam pretya Bhunkte tatphalam idrisham Evam, in this way, kutumbam, family, Bibrana, he who maintained, Udaram, stomach, You're learning English, huh? Baraha, he who maintained. Eva, only. Va, or. Visrijya, after giving up. Iha, here. Ubayam, both of them. Pretya, after death. Bhunkte, he undergoes. Tat, of that. Palam, result. Idrisham, such. After leaving his body, the man who maintained himself and his family members by sinful activities suffers a hellish life, and his relatives suffer also. След като напусне тялото си, човек, който издържа в себе си и семейството си с цената на греховни и непочтени дейности, е принуден да води адско съществуване и да страда заедно с всичките си роднини. Report. The mistake of modern civilization is that man does not believe in the next life. Коментар. Голямата грешка на съвременната цивилизация е в това, че хората не вярват в съществуването на следващия живот. But whether he believes or not, the next life is there, and one has to suffer if one does not lead a responsible life in terms of the injunctions of authoritative scriptures like the Vedas and Puranas. Но независимо дали вярват или не, следващия живот е факт и човек ще трябва да страда, ако е живял безотговорно и не се е подчинявал на наставленията на авторитетните писания, такива като Ведите и Пураните. Species lower than human beings are not responsible for their actions because they are made to act in a certain way, but in the developed life of human consciousness, if one is not responsible for his activities, then he is sure to get a hellish life as described herein.
Живите същества, които са въплатени в форми по-нисши от човешката, не носят отговорност за постъпките си, защото са принудени да действат по точно определен начин. Но ако човекът, който се отличава с развито съзнание, върши безотговорни дела, той със сигурност се обрича на адски страдания, както е казано в тази строфа. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasati Gaura Bhaktita Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're coming to the end of this chapter. Приближаваме към края на тази глава. There's a few more verses, and Kapila Deva described the destiny of a materialistic person. Има още няколко стиха. В тази глава Капила Дев описва съдбата на материалиста. Yes. So we saw how finally old age, the time factor, destroys the body. Видяхме как под влияние на фактора време с възрастта тялото се унищожава. And then one has to leave. И след това човек трябва да напусне това тяло. You like it or not. Дали му харесва или не. Many times you don't like it because you're still just very attached, even though the body is almost useless. Много пъти човек не харесва напускането на тялото, защото е твърде привързан, макар че то е безполезно. And especially attached to family and friends. И особено човек е привързан към семейство и приятели. Srila Prabhupada pointed out in one of the purports, he had the experience of an acquaintance in Allahabad when he had a pharmacy there. Както Шрила Прабхупад в един от предишните коментари разказва за един свой познат, който срещна в Алахабад, където имал аптека. There was a wealthy man who was in his early 50s and he had a terminal disease. Той бил богат човек в средата на 50-те години и имал такава смъртоносна болест. Which is quite common nowadays. At that time maybe still uncommon. Което е много често срещано в наши дни, но тогава може би не е било толкова обичайно. And of course he has a family and children and he still wants to make arrangements for their future. И той имал семейство, деца и все още искал да уреди тяхното бъдеще. Sometimes people who can do it, they already establish a bank account as soon as a child is born. Хората, които могат да го направят, още като им се роди дете, си откриват банкова сметка. And then regularly there's something put in. When the child is grown up, there's a good amount of money. И редовно влизат някаква сума и когато детето порасне, вече там се е събрало доста голямо. So they have what is called a head start in professional life. They don't have to start from zero. И това е така наречения дават начален тласък в професионалния живот, не трябва да почва от нулата. So that person, he already made some arrangements, but this was not complete. И така този човек, за който става въпрос, той направил някакви аранжименти, но не ги бил завършил. So he asked the physician, the doctor, to extend his life for at least 4 years. He needed 4 more years to finish his arrangements. И той помолил своя лекар да му удължи живота с 4 години, за да завърши това, което бил започнал. So, of course, the doctor can say, I can try my best. I mean, he offered all the money he had, obviously. Health is the first thing. You sacrifice all your money if necessary. Разбира се, доктора можел да каже само, ще направя каквото зависи от мен, доколкото мога. Този човек му бил платил много пари, защото, разбира се, когато става въпрос за здравето, човек е готов да жертва. Yes, so the doctor, he tried, but he failed, and so then he had to leave his body. И доктора се опитал, обаче не успял, провалил се и този човек трябва да напусне тялото. So the same thing happened to our person here in this chapter. Също нещо се случва и с този човек в тази глава, който се описва. As it is said in one of the verses, he dies in great grief,
surrounded by lamenting family members. Както се казва в един от стиховете, той умира с голяма мъка, заобиколен от скърбящи роднини. And because during his lifetime he didn't care very much how to get the money, there were many activities which are considered sinful. И понеже през живота си той не го интересува твърде много по какъв начин изкарва парите си, той извършва дейности, които се смятат за греховни и непочтени. So of course sin and sinful is very much connected with Christian conceptions of existence. Разбира се, греховен, това са думи, които са свързани много с християнското схващане за съществуването. Well, sin is... What is sin? Let's think about that. Какво всъщност е грях? Нека се замислим за това. According to Vedic literature, it's a very simple definition. Според ведическата литература, дефиницията за грях е много проста. Actually, therefore, we had Bhagavad-gita. Krishna defines it. За това и ще видим в Бхагавад-гита как Кришна определя какво е грях. There are laws in the universe. В Вселената има закони. Or laws of nature. Или закони на природата, That nobody can really deny. които никой не може да отрече. Although they may deny that somebody who made the laws. Макар че се опитват да отрекат, че има някой, който е съставил тези закони. This part I already did yesterday. Now he did it again, which is nice. It becomes even better, but I think he should continue this way. There are laws given by the Lord, actually. Dharman, that is called Dharma. Dharma to Sakshat Bhagavat Pranitam. Тези закони, които се наричат Дharma, те са дадени от Бога. So, Krishna in Bhagavad Gita, he says that this Dharma is contained in scripture, in Shastra, and it's called Shastra Vidhi. It's rules or laws given in the scriptures for human society. И Кришна в Бхагавад-гита казва, че тези закони, Дарма, са дадени в наставленията на писанията. Те се наричат Шастра Види. So, like in the state or anywhere where there are some rules established, if you go against, you violate the rules, there's a reaction. Както в една държава, ако има установени закони и ако човек наруши тези правила, има някаква реакция. Even if you play football, there are rules. Дали ако играеш футбол, има правила. And if you violate the rules, you first get a yellow card. И ако нарушиш правилата, най-напред получаваш жълт картон. And if you insist in violating the rules, you get the red card and you are out. И ако настояваш да продължаваш да нарушаваш правилата, получаваш червен картон. There's higher authority, the arbiter. Има по-висш авторитет и това е съдията. And if necessary, there is even evidence, proof, the video proof. И ако е необходимо, дори има доказателства в днешно време, видео. They say, oh, I didn't do anything, right? When they did this really heavy foul, you also say foul, it's a really foul thing, huh? You hurt the guy, practically breaks his legs, and then you go like, it's not me. Например, някой извършва нарушение фаул и на практика щупва краката, обаче казва, не, аз не съм виновен, нищо не съм направил. Yeah, like you shoot somebody, you throw like, I didn't do anything, you know. Anyway, so no, there is a law and there's rules, and if you break the rules, you get a reaction. Не, има си закон, има си правила, ако човек ги наруши, получава реакция. No, what people think, because they don't believe there's anybody who is a lawmaker, what to speak of somebody who's supervising. Какво обаче правят хората? Те, понеже не вярват, че има някой, който е съставил тези закони, какво да говорим за някой, който надзирава за тяхно спазване. Yeah, you basically think you can get away with anything, and unless you get caught by the police or somebody. Хората си мислят, че може да им се размине, когато правят каквото и да правят, освен ако не ги хване полицията или някой друг. So Krishna says, no, yakshastrim vidimutsrija. If somebody just disregards, ignores, breaks whatever is given as law in the scriptures, there's a reaction. Не, Кришна казва, че ако някой отхвърля наставленията на писанията и действа по прищявка, той ще получи реакция. So he says three things happen
or actually don't happen. Той казва, че има три неща, които не се случват за една такава личност. Because Bhagavad Gita is very concise, so he says what you don't get is, first of all, siddhi, perfection in life. Това, което човек не постига, е най-напред сиди, съвършенство в живота. Then nasukam, you cannot become happy really. След това насукам, такъв човек не може да стане истински щастлив. And naparamgatim, you don't reach the highest destination, the supreme destination. И на парамгатим, такава личност не постига върховната цел. So in the purport, Srila Prabhupada says that everyone is expected as a human being to follow the rules and regulations given in Shastra. В коментара се казва, че всеки човек се очаква да следва правилата и предписанията, дадени в Шастра. So if one does not, then one is actually known as the lowest of mankind. И ако не ги следва, той става най-нисшия сред човечеството. He explains that what are the rules for? They're not just given whimsically by some lawmaker just to make you miserable. Don't allow this, don't do this, don't do this. No, what? Why not? Let me do what I want to do. Какви са тези закони? Те не са просто дадени от някой човек по прищявка, който наистина иска да те направи нещастни, като ти забранява да правиш някакви неща, които ти искаш. So Prabhupada says, in the human form of life, a living entity is expected to be sane and to follow the regulations given for elevating his life to the highest platform. Шрила Прабхупада казва в коментара, че в човешката форма на живот от живото същество се очаква да бъде разумно и да следва предписанията, с помощта на които може да се стигне до най-висшата платформа. But if he does not follow them, then he degrades himself. А ако не ги следва, той деградира. So that's the whole purpose. It's actually for elevating our consciousness. Това е смисълът на тези правила, да издигнат нашето съзнание. But because we have some independence, we can say yes or we can say no. Но, понеже ние имаме някаква независимост, може да ги приемем или да ги отхвърлим. Yeah, in one sense you can say it's optional. В известен смисъл може да се каже, че това е по избор. But if you choose not to follow, then there will be some results, some reaction. Но ако човек избере да не ги следва, ще има резултат, ще има реакция. Yeah, we had today in the verse the resultat, eh? Както в днешния стих прочетохме за резултата. Yes, German word also, resultat, and result in English. So it's palam actually. Palam means fruit. Думата на санскрит е палам, която означава всъщност плод. So the chapter is about adverse fruited activities. There's a fruit to your activity. И главата е заглавена неблагоприятните плодоносни дейности. So whatever you do, there will be a fruit. Каквото и да направим, ще има някакъв плод. But sometimes the fruit is not very desirable. Но понякога този плод не е много желан. Some fruits, like we really don't like to taste. Има някои плодове, които наистина не обичаме да вкусваме. Actually, the other day when we were in Ravda, we passed by a fruit tree which was in, the front yard of a house. Онзи ден, като бяхме в Равда, минахме покрай един двор, където имаше... And they looked very beautiful. They looked like strange cherries, elongated cherries. И плодовете изглеждат като много такива хубави удължени череши. Anybody has seen or tried these fruits? Може би става просто за дрънки. No idea. And the first time I saw them. Аз за пръв път виждам. So I thought, I took the darkest red one. Looked like super ripe. Аз взех така зрялата, най-червена и мислих, че е много. And then I took a bite. И тогава изхапах този плод. After offering it in the mind. След като предложих в ума. And the result was I spit it out immediately. И резултата беше, че веднага изплюх. I mean, what was worse than taking a bite into a lemon? Това беше по-лошо, отколкото да отхапеш лимон. I mean, if lemon is sour, I think this is supremely more sour. Ако лимон е кисел, това си мисля, че е много по-кисел. So generally we don't really like sour fruit, do we? No. Обикновено ние не обичаме кисели плодове, нали така? And bitter fruits
also not really. Да не говорим за горчиви плодове. No, not if you're sick. I mean, medicine is something else. Ако човек е болен, да, като лекарство може. We don't talk about Kerala. That's something bitter, very tasty if you like bitter things. But fruits, generally, if they become bitter, they're not very attractive. Обикновено, ако плодовете са горчиви, те не са привлекателни. If you want to experience a bitter fruit, there's a system. If you do it by mistake, you put figs, fresh figs, into yogurt. You get bitter, and also kiwis. Two fruits, kiwis and figs. They may be very tasty and sweet. Put them into yogurt and see what happens. Плодовете като смокините и киви са сладки плодове, но ако ги сложите в кисело мляко, те стават горчиви. Yeah, sometimes somebody who doesn't know makes a big mistake. Nice fruit salad and then puts yogurt. If there's kiwi or fig, you spoil the whole thing. Понякога някой, който не знае, прави такава грешка, иска да направи плодова салата, слага смокини или киви и след това и кисело мляко и разваля цялото нещо. So fruitive activities are very prominent. The whole material world is full of fruitive activity. И така, плодоносните дейности са много често срещани. Целият свят на практика е пълен с такива дейности. So therefore also Krishna in Bhagavad Gita tells Arjuna, don't be confused by the flowery language of the Vedas which promise so many nice sweet fruits you can attain. Затова Кришна предупреждава да не бъдем подвеждани от цветистия език на ведите, който се обещават много хубави плодове от тези дейности. Because even the sweet fruits by activities in the material world, if you're intelligent, are not desirable. Защото дори и сладките плодове от дейностите в материалния свят, ако човек е интелигентен, и те не са желани. And the simple reason is, in order to enjoy those fruits, you need a material body. И простата причина е, че за да се наслаждава на тези плодове, човек има нужда от материално тяло. And as long as you want to taste those fruits, you get one body after another. Very simple logic. И докато искаш да се наслаждаваш, да вкусваш тези плодове, ще трябва да получаваш тяло едно след друго. Now, if the activities, fruitive activities, are adharma, violating the laws, Ако плодоносните дейности са категорията адарма, в нарушение на природните закони, then the el resultat is not very pleasant. тогава резултатът не е много приятен. And that we have seen here, that is the description Kapila Dev gives. И това, което виждаме в описанието на Капила Дев, We have seen after the man leaves his body and is taken by the Yamadutas. виждаме как човека, който напуска тялото си и е отведен от ямадутите, Practically, the comparison is he's treated like a criminal. He's taken away like by two policemen in the middle. They take you and you are forced to go with them. Към него се отнасят като към престъпник. Все едно двама полицаите заключват и отвеждат те на сила. So he is arrested for punishment by the constables. Тук пише, че той е арестуван, за да бъде наказан от стражите. And it's bad enough if you get like handcuffs in this world. И достатъчно неприятно е в този свят, ако ти сложат белезници. The Yamadutas are a little more stern, strong. Обаче ямадутите са малко по-така грубички и силни. They bind you by the neck and pull you by the neck like an animal. Те направо те връзват за шията и те дърпат като животно. And then you tremble because of so much, this is not very nice, of course. След това живото същество трепери, защото това никак не е хубаво. And while you pass on the way to Yamaraj's place, so many things happen. You are bitten by dogs. И по пътя към обителта на Ямарадж се случват толкова неприятни неща, хапан от кучета. You have to pass on hot sand with bare feet. Минава се през горещи пясъци с бос. Forest fires on each side of the road. От двете страни на пътя горски пожари. They're whipping you while you're going. Бият с камшик, като... You practically cannot walk anymore, but they whip you, so you have to walk, even if you can't. I mean, it's very much suffering, a lot of suffering. На практика ти не можеш да се движиш, но те те бият с камшик и ти трябва да продължиш много голямо страдание. Then if you walk on a hot road with forest fire on each side, then you get thirsty.
И ако вървиш по горещ път с горски пожари от двете страни, ожедняваш. There's no drinking water. Обаче няма вода за пиене. No place to even rest, no shelter, no shadow. Няма място, където да си починеш, няма сянка. Sometimes you fall unconscious because of exhaustion. Понякога губят съзнание заради изтощение. But you're forced to rise again. Пак на силата изправят. Like sleep deprivation, you heard about that? That's a kind of torture. Като един вид мъчение да те лишават от сън, ако сте чували. They put you in a place and then they leave the lights on all the time and sound coming and you cannot sleep, and then maybe they switch it off for a few minutes and you fall asleep and they switch it on again. Слагате в стая, където са пуснато силно осветление и музика и ти не можеш да заспиш. No, музика, no, eh? Not necessarily, and if music, death metal. Музика е death metal. Yes. Силен шум, който не можеш да спиш и дори да заспиш за малко, когато ти загасят лампите, те отново ги светват. So, in this way, you are passing all this way to the place of Yamaraj. И по този начин Yeah. минаваш по целия път до Ямарадж. More suffering on the way. Още страданието чака по пътя. Placed in the midst of burning pieces of wood and limbs set on fire. Поставяте върху горещи въглени и попалват и крайниците. And depending on your fruitive activities, if they really have been bad, you may have to eat your own flesh. И в зависимост от твоите плодоносни дейности, ако наистина са били лоши и неблагоприятни, те принуждават да ядеш собствената си плод. Or others come to eat it. Или идват други, които да There's ядат. always some vampires and rakshasas waiting. Винаги има някакви вампири там, ракшаси, които чакат. Man-eater. Rakshasa is a man-eater. Ракшаса означава човекоядец. When Narada Muni describes the activities, or he tells about this king Prachinabarhishat, about the result of his activities. By mystic power, he showed him what will happen. Нарада Муни показа на цар Прачинабархишат резултатите от неговите дейности, какво го очаква. Because, he was a king and he used to also do animal sacrifice. Тъй като той бил цар, понякога извършвал жертвоприношение на животни. Which is compared to adverse fruitive activities actually high class. Които се сравняват с тези неблагоприятни плодоносни дейности и се считат за висша клас. He was shown all these animals he had sacrificed and how they will come and they will pierce him with their thorns and attack him and probably eat also his flesh and things like that. И Нарада Муни му показал как тези животни ще идват към него да го наръгат с рогата си и вероятно и да ядат от плътта му. So then also maybe some vultures will come and pull out your intestines. След това може би ще дойдат и някакви лешояди, които ще изкарат червата. But you don't die, because you're eternal, so it's all on the subtle plat. You have to watch it and suffer. Но живо същество не умира, защото така ли че е вечно и просто на умствена платформа ще трябва да наблюдава това и да страда. Sometimes you just cut off your hands and arms and legs. Понякога ти отсичат ръцете, краката. Or they throw you from a cliff. Или те хвърлят от някаква скала. Or they put you into a cave or underwater. Слагат те в подводна пещера. So there are so many sufferings. Толкова много различни страдания. And then Kapila Deva, he makes a little intermission and he tells his mother, people don't think this is actually a fact. И после Капила Дев прави малко такава отклонение и казва на майка си, че всъщност хората не вярват, че това е истина. Well, that's how Prabhupada interprets the verse, because we think it's all mythology, just some story to scare us, to be good. Хората си мислят, че това е просто някаква измислица, митология, за да ни оплашат, за да се държим добре. So, no, he says, don't think this is so extraordinary. Actually, we see hell or heaven even on this earth. Но не трябва да си мислим, че това е нещо толкова необичайно, защото може да видим, че дори на тази планета има и ад и рай. And there's no doubt about that. И в това няма никакво съмнение.
We don't even want to think about it. Ние дори не искаме да си мислим за това. And it's happening, you can say, anywhere. Any so-called civilized society. Но това се случва на практика навсякъде, във всички така наречени цивилизовани общества. Sometimes something is discovered and it's put out, a whistleblower will say something, and prove and give evidence and photographs, and it becomes a scandal. Понякога нещо такова се открива и бива така изнесено на преден план и се превръща в скандал. Because officially there's no torture in civilized society. Защото официално се смята, че няма измъчвания в Even in war, there's conventions, Geneva Conventions, how you treat people during wartime, even soldiers. Дори има такава Женевска конвенция, която определя как да се третират войниците по време на война. But then in reality, it's very different. Но всъщност, действителност е много различна. And there is torture in America, in Russia, in China, in Korea, in Germany, I don't know, but probably also anywhere. There's no place where you can say, maybe Switzerland there's, but maybe they're so clever, you never discover it. Има измъчвания навсякъде, в Америка, в Русия, в Корея, Германия, не знам, може би вероятно там, но може би в Швейцария няма, но те са толкова хитри, че сигурно добре са го прикрили. Officially, in none of these places any torture happens. What to speak of Middle East? We didn't even think about that. Arab countries. Официално там, в тези страни се твърди, че никой никого не измъчва, но какво да говорим за Близки изток, в арабските страни. And well, as I said, we don't want to get into the details of the torture, but there may be in some ways more cruel than what we have read about by the Yamadutas. Разбира се, ние не искаме да задълбаваме в тези мъчения, но в някои отношения те дори са по-жестоки от това, което причиняват ямадутите. So hell is not necessarily only the place of Yamaraj. Така че ада не е задължително единствено обителта на Ямарадж. Even if it's not torture, there's places where people suffer, and that's also considered hellish existence. Дори да няма измъчвания, има такива места, където хората просто страдат и това са пак адски съществувания. There's many places where the children, their engagement is to go through the garbage just to find something to eat. Има такива места, където децата са принудени да ровят в боклуците, за да намерят нещо за ядене. Not only in India, also in South America. Не само в Индия, също в Южна Америка. Yeah, there's so many things happening. So, and it's not that this is just by accident or by chance, without any reason. Това не е така, че това се случва случайно, без никаква причина. This is all result of sinful activity. Всичко това е реакция, резултат от греховни дейности. So Prabhupada says the mistake of modern civilization is they don't believe there's something in the next life. Шрила Прабхупада казва, че голямата грешка на съвременната цивилизация е, че хората не вярват в съществуването на следващия живот. And next life means it will be the result of this life. А следващ живот означава, че човек получава резултатите от този живот. So therefore, it's not that it doesn't matter whether one leads a responsible or irresponsible life. Така че не е така, че няма значение дали човек живее отговорно или безотговорно. That was Krishna's point in this verse of Bhagavad Gita. If one becomes irresponsible and you do whatever you like, vartate kama karataha, according to your desires, your whims, then the result practically guaranteed will not be good. И това е което Кришна казва в Бхагавад Гита, че ако човек действа според прищевките си и не се съобразява с правилата в писанията, е гарантирано, че резултатът няма да е добър. Yes, because it's just the nature of the conditioned soul. If you act according to your karma, karataha, according to your whims, one might argue, theoretically, you may just act according to dharma, even though it's according to your whims, by chance.
Защото може да се спори, че ако живото същество действа според своята прищявка, може някой път случайно да действа и според дарма. But that's very unlikely. It's like, maybe 0.001% chance that by chance you acting correctly, but it's according to your whims. Но това е шансът да се случи много, много малко. Просто да действаш правилно според действайки по прищявка. No. Generally, Shastravidi means your whims are being curtailed, put into boundaries. В общи линии Шастравиди означава, че нашите прищевки са ограничавани. Yes. Karma means desire. So every living entity is full of desires. So if one just acts according to one's desires, as we said, then they are guaranteed to get another material body. Кама означава желание и всяко живо същество е изпълнено с желание. Ако то действа според тях, е гарантирано, че ще получи ново тяло. So therefore, these rules and regulations are meant for elevation of life. Затова правилата и предписанията са предназначени за издигане на съществуването. As Prabhupada says in today's purport, things are not responsible for their actions. Както се казва в днешния коментар, живи същества, които са под човешките, не са отговорни за своите дейности. Yeah, a tiger will attack another animal and drink its blood and eat its flesh, but he will not be punished for that. Един тигър ще нападне друго животно, ще го разкъса и ще пие кръвта му и ще яде плътта му, но няма да бъде наказан за това. Yeah. A hawk, as it was mentioned, and Prabhupada tells about that. We don't know. I don't have experience, but he says it. The hawks don't discriminate. They have sex with mother and sister, and if they have a wife, also wife, of course, and girlfriends and whatever they find. I don't know about brothers and fathers, but at least mother, sister, Prabhupada said, no discrimination. There may be some transgender hawks. I don't know. Прасетата, които Шрила Прабхупада казва, те не разграничават и правят секс с сестра, майка, няма значение. Possible. I mean, nowadays there's no limit. Non-binary hawks are also there, so they don't discriminate. Everything is okay as long as it is pleasant. За тях всичко е добре и приемливо, стига да е приятно. So also, they will not get punishment for that. И тези живи същества също няма да бъдат наказани. But if you have a human form of life, if you do these things, then there's a result. Но ако си в човешка форма на живот и правиш тези неща, резултат ще има. You have to, actually it says bhungte tat palam, which actually means you have to eat the fruit. Казва се бхунгте тат палам, което означава, че трябва да изядем плода. And if the fruit is bitter or sour, you cannot spit it out. You are forced to eat it. И ако плода е горчив или кисел, не можеш да го изплюеш. Трябва на сила да го изядеш. So therefore one has to be intelligent and not risk one's future by acting irresponsibly. Затова човек трябва да е интелигентен и да не рискува своето бъдеще, действайки безотговорно. I mean, if Krishna says it, do we say, well, maybe not? Ако Кришна казва това, можем ли да кажем, може и да е така, но може да не е. No, he says, nasa siddham avapnoti, you will not get perfect. Не, той казва, ти няма да постигнеш съвършенство. And na sukham, you can't even become happy like that. Ти дори не можеш да станеш щастлив по този начин. Because after all, that's what it's all about, right? We want to become happy. Защото в крайна сметка за това вършим тези дейности, защото искаме да бъдем щастливи. And the great illusion is by just satisfying the senses anyway, whatever way, then you become happy and satisfied. И голямата илюзия е, че като удовлетворява сетивата си по всякакъв начин, човек ще бъде удовлетворен и щастлив. But anyone who's tried it, if they're a little thoughtful and honest, they will recognize the result is never like that. Но всеки, който го опитал, ако е малко така мислещ и честен, ще види, ще признае, че резултата никога не е такъв какъвто очаква. And it's the nature of material enjoyment. The more you insist and want to have more and more of it, proportionally the result will be negative. И природата на силното наслаждение, колкото повече човек
настоява и се опитва да се наслаждава, толкова по-негативен ще бъде резултат. Think of any type of drug. Помислете си за някакъв тип наркотик. If you take a little bit, then it looks like everything is very nice. Ако приемете мъничко, изглежда, че всичко е много хубаво. A little bit of drinking, just enough so you lose all your inhibitions, you start to dance and sing and have a good time. Looks like, it's okay. Ако човек си пине малко алкохол, да му паднат задръжките, да почне да се разчупи, да потанцува. Now if you continue to drink, обаче ако продължиш да пиеш, and you come to the point of poisoning, alcohol poisoning, и стигнеш до момента на алкохолно отравяне, then you may enter into coma, тогава може да изпаднеш в кома, which in some places is the goal of drinking. You may not know about this. I can tell you, just to give a graphic example. Което на някои места е целта на напиването, е да изпаднеш в кома. Again, I go back to Germany, because that's where the news came from. Ще ви дам пример, пак с Германия. Yes. Young people, teenagers, they have a kind of, social coming together game. It's called Koma Saufen, drinking until you drop into coma. Младежите се събират и имат такава игра, която на немски се нарича Кома Зауфен, което означава да се напиеш до безсъзнание. I mean, Saufen means like uncontrolled drinking. Зауфен означава да неконтролирано пиянство. And they do it. You don't take glasses. I mean, that's like for ordinary people. You take a hose, and put it in. And you don't swallow, you just let it go in. И те не използват чаши за да пият, а направо с маркуч наливат течността, без дори да гълтат, просто да премине. So they hire a bus and they fill it up with alcohol liquids and they go for a vacation to a nice place, of course, a lakeside or something to enjoy life. И те наймат някакъв over the weekend. Бус за уикенда и отиват на ваканция на някое хубаво място край езерото. Yeah, so you imagine 20, 30 teenagers like that, between 15 and 20. Напълват буса с алкохол и представете си група тинейджери между 15 и 20 годишни. Some are younger even, and of course it's illegal, but still they are there, 13 maybe, 12. Някои са и по-малки, разбира се, това е незаконно, но и те отиват 12-13 годишни. And then starts the game. The Koma Saufen means that everybody has to start drinking, and he who stands last wins the game. Everybody else will drop into coma, and if you're the last one to stand, you get the prize, you can drink a little more. И започва играта и всички пият, докато изпаднат в кома, и който остане последен в съзнание, той печели играта. And of course, then it happens that many of them have to be rushed to hospitals to be treated, because otherwise they would die. И разбира се, това се случва, че много от тях трябва да бъдат водени в болницата, за да ги лекуват, защото иначе ще умрат. That's a fact. И това е факт. And most of them are underage. И повечето от тях са малолетни. And many are girls. И много от тях са момичета. They want to be like the men, so we'll drink until we drop. Те искат да бъдат като мъжете, нека да се напият. Yeah. So in weekends in big German cities, you will go to hospitals. You will definitely find a lot of young girls with alcohol poisoning being treated. Ако отидете в Германия, през уикендите в болниците е пълно с такива малолетни момичета, които са с алкохолно натравяне. Then of course you suffer greatly, and you may, if you're a little intelligent, think never again. И след това, разбира се, тези деца страдат ужасно и ако са малко интелигентни, ще си кажат никога повече. And then after 1 or 2 weeks, you're feeling better, you do it again. И като минат обаче 1-2 седмици, се почувстват малко по-добре и пак го правят. But the result, if you go with sense gratification over the limit, is always suffering. Но резултатът е, ако човек продължава с сетивното наслаждение без граници, резултатът е винаги страдание. And you can apply that to any type of sense gratification. И това може да се приложи към всеки вид сетивно наслаждение. Very practical is eating, of course. Разбира се, много практичен пример е яденето.
You can eat to a certain point and then actually you shouldn't continue because you're full. Човек може да яде до определен момент и след това трябва да спре, защото иначе вече е сит. Now if you're, let's imagine another way of torture, you are forced to continue to eat. Your favorite dish, strawberry ice cream. Друг вид мъчение може да си представим, някой е принуден на сила да яде любимото си ядене, да кажем ягодов сладолед. You like strawberry ice cream? Говинда, ти харесваш? Anyone, the mother, the son, do you like strawberry ice cream? Обичаш ли ягодов сладолед? So how much can you eat at one eating? Колко Maybe може да изядеш наведнъж? like this, a whole bowl, 1 liter, 1 kilo of probably can manage. 1 килограм, 1 литър, може ли да изядеш? 1 kilo, no problem, right? Без проблем, 1 кило. Then I give you another След това ще дам още едно kilo. You start to think about it, But if you're forced, gunpoint, you have to continue eating strawberry ice cream. Обаче, ако някой ти опре пистолет в съблочето и те накара да продължиш да ядеш. So undoubtedly there will come a point where every single spoon of strawberry ice cream is hell. И без съмнение ще дойде момент, в който всяка една лъжица ягодов сладолед ще чувстваш се едно адско You're мъчение. probably becoming nauseous and you may vomit even. Ще почне да ти се гади и дори можеш да повърнеш. Anyway, so your imagination can take you as far as you wish. Може да си с въображението да си представите. And as I said, we don't want to get into all the details. Apply it to any type of enjoyment. И разбира се, не искаме да навлизаме в подробности за всякакви видове сетивни наслаждения. Doesn't matter what it is. Няма значение какви са те. If you are forced to continue doing it again and again and again, it turns into misery. Ако сте принудени да го вършите отново и отново и отново, то се превръща в страдание. So that's the nature of the material world. Това е природата на материалния And свят. spiritual existence is completely different. А духовното съществуване е напълно различно. It's anandam buddhivardhanam. It's ever increasing ocean of bliss. Това е анандам бодхиварданам, вечно нарастващ океан от блаженство. And all these rules and regulations of Shastra are meant to prepare us for that kind of existence. Всички тези правила и ограничения на шастрите са предназначени да ни подготвят за този вид съществуване. When the Shastra says, don't do this, don't do that, it's actually for our benefit. Когато шастра казва не прави това, не прави онова, това е всъщност за наше благо. Because it's given by either the Lord himself or by great sages who know the nature of the world, of the living entity, and they know what is best. Защото тези правила са дадени или от Бога, или от велики мъдреци, които знаят много добре каква е природата на материалния свят и кое е за наше добро. So, as it is said in this verse, if one doesn't care and just acts like this materialistic person did, then after death, this may be our future. И както се казва в тези стихове, ако човек действа безотговорно, като този материалист, такъв ще бъде резултата в бъдеще. And the next, there's a few more verses until the end of the chapter, and it just goes into a little more details, how you suffer. Има още няколко стиха до края на главата, където подробно се описва как. So we'll continue. Tomorrow is the darkest region. Утре ще говорим за най-мрачните региони на главата. Stay tuned. Така че останете To be continued. на линия, продължаваме. Okay, I think it's exactly 9 o'clock. Any comment, question, quick? Точно 9 часа, ако You want to някой have some argument against it? You are welcome. кратки въпроси или някой иска да поспори. Yeah. I want to ask about this statement that devotee didn't suffer actually because he didn't identify with the body Yeah. and the mind. Yeah. And can you say something? Well, we already said that last time. It's 25th chapter. You have it there. Verse 23, I think. If we don't remember. Казва се, че пренаданият не страда, защото се отъждествява с Kapila Deva speaking to his mother about the glories of devotional service.
В 25 глава, където Капиладев говори на майка си за величието на пременното служене, engaged constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead, the sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastimes and activities. той казва, че святите личности садо постоянно ме възпяват и слушат за мен, върховната божествена личност, и не изпитват материални страдания, защото винаги са заети с мисли за моите забавления и дейности. So the point is that Prabhupada says in the purport, the sadhu is not disturbed by these conditions. В коментар Шрила Прабхупад казва, че един садо не е обезпокояван от тези материални страдания. Which doesn't mean you don't feel maybe some pain, whether it's a toothache, a headache, whatever ache it may be, the body is the body, and there will be some experience of, let's say, pain. Това не означава, че този човек не изпитва болка, тялото може да го боли и той да усеща това. But as Prabhupada says then further on, since the sadhus are filled with Krishna consciousness, they are forgetful of the material miseries. Но както по-нататък той казва, тъй като саду са изпълнени с Кришна съзнание, те забравят за материалните страдания. So you may feel the pain, but you don't pay much attention to it. Ти можеш да усещаш болката, но не обръщаш много внимание. Well, at least if you're advanced enough. Или поне ако си достатъчно напреднал. Yes. So that's what it means. Това е което означава. You may feel the pain, but it doesn't disturb you. Чувстваш You болката, tolerate. чувстваш болката, но си способен да търпиш и тя не те обезпокоява. That's also Krishna already said that right in the beginning of Bhagavad Gita to Arjuna, who was suffering. Това е което Кришна още в началото на Бхагавад Гита казва на страдащия Арджуна. He was suffering because he was identifying himself and his kinsmen, and therefore, there's automatically that kind of suffering of false identification. Той бил обезпокоен, защото се е отъждествявал с тялото и с своите роднини и за това имало страдания. But then Krishna actually, he told him, you just have to tolerate that because this comes and goes. Освен това Кришна му казал, ти просто трябва да търпиш това, защото той идва и си отива. It may be raining, but the sun will come out again. Може да сега да вали, но слънцето отново ще изгрее. So now you may be in a situation of some painful condition, some disease, but it will go away and you'll be healthy again. Сега може да си в някакво състояние на болест и нещо да те боли, но това ще отмине и ти отново ще оздравееш. And if it's a permanent, could be nowadays, a permanent situation, suffering continuously, then you just have to wait to change the body. Но ако, както се случва в днешно време, това състояние е постоянно и човек е болен, просто трябва да чака да смени тялото. But it's not forever. Но така или иначе не продължава вечно. Yeah. So then tangstikshasva, just tolerate. What to do. Кришна казва, там ститикшасва, просто търпи, няма какво да се направи. If you become absorbed in the pain or in your misery, then what is the benefit? Ако човек се потопи в тая болка и своето страдание, каква е ползата? That doesn't make it better, huh? It doesn't make it go away. Това не подобрява нещата и не помага да отминат. So then you have to manage the situation to the best of your ability. Затова човек трябва най-доброто, на който е способен да направи, за да управлява ситуацията. If one has some handicap, whatever it may be, then either you may just become miserable and cry all day long. Човек може да има някакъв проблем здравословен, но има избор какво да направи. Може по цял ден да се оплаква от това и да плаче. Or you tolerate it and focus on developing Krishna consciousness. Или човек може да го търпи и да се фокусира върху развитието на Кришна съзнание. And as it is said here, if the mind is filled with Krishna consciousness, then one actually is not disturbed. Krishna will also take care of that. И тук се казва, че ако умът на човек изпълня с Кришна съзнание, той няма да бъде обезпокоен, защото Кришна ще се погрижи за това. As he says in Bhagavad Gita, from him forgetfulness also comes. So you can become forgetful of miseries by his mercy. Както в Бхагавад Гита се казва, от Кришна идва и забравянето, и така човек може да забрави за своите страдания по неговата милост. And then finally there's always the word tatenukampam susamikshamano, that the devotee will think that whatever
I experience as misery, it's actually due to my own activities. И разбира се, този друг известен стих от Шримад Бхагавата, там където се казва, че всичко, което Према Бенедикт изпитва като страдание, той мисли, че това е заради неговите минали дейности. It's nobody else's fault. It's not God's fault that he's punishing me for no reason. Той не си мисли, че това е някой друг е виновен, че Бога го наказва без причина. Yes, if you don't have any information of karma, of course people think that why me? I didn't do anything. Ако човек няма информация за карма, си мисли, защо пък на мен се случват тия неща, аз не съм направил нищо. I'm a good person. I go to church every Sunday. I never harm anybody. I'm not a cheater. I'm not a killer. I'm not a. I'm very pious. Аз съм добър човек. Всяка неделя хода на църква, не мамя никой, не съм убил никой. Аз съм много благочестив. So why this misery has come to our family, which is such a good family? Защо тогава нашето толкова добро семейство трябва да страда така? Yes, there's a reason, but you don't know. Maybe from past lives. Причина има, но може би ние не знаем, защото тя може да е от предишни животи. So the devotee recognizes that, and then he offers his obeisances with body, mind, and words, and in this way tolerates. And as the verse says, then muktipade, then you're actually eligible to be liberated. И затова преданодайният със своето тяло, ум и думи отдава почитание на Бога, търпи това и, както се казва в този стих, освобождението става негово право. So, yeah, the sadhus don't suffer. Така че саду не страдат. So we have to become sadhus. Затова трябва да станем саду. Simple solution. Просто решение. To the degree we are not sadhus, we may suffer. В степента, в която не сме саду, ние може да страдаме. What is a sadhu? Bhajate mam ananyabhak, somebody who is completely, exclusively surrendered to Krishna. А какво е саду? Това е някой, който е напълно, изключително отдаден на Кришна. So to the degree we are not, then we may suffer. И в степента, в която не сме, ние ще може да страдаме. And still you have to tolerate. И въпреки това пак трябва да... This way or that way, no other way. Huh? По един или друг начин трябва да търпим, няма друг начин. Isn't it, Maharaj, that at the moment when a devotee surrenders to Krishna, Krishna should take away all the suffering and he should not experience anything? Right, maybe. Не е ли така, че когато преданодайният се отдаде на Кришна, Кришна трябва да му отнеме всичките му страдания и той да не страда повече? Now, where does he say that? Къде обаче Кришна казва това? That's called wishful thinking, Това се нарича... or speculative conclusion. Sounds logical. It sounds logical, but it's not. Звучи логично, обаче не е, това е спекулативно разсъждение, заключение. Maybe just the opposite. Може би точно обратното се случва. What is it? Yasyaham anugranami, no? Harishye tattanam chanai. If I favor somebody, I may take everything away, which means suffering also. You may be a rich person, you become poor. Oh, why does he do that? I'm a devotee. Кришна казва нещо друго. Ако благодетелствам някой със своята милост, аз правя така, че му отнемам всичките притежания и тогава някой, който бил богат, става изведнъж беден и това е голямо страдание. Той си мисли, защо на мен? Аз дали съм правилно даден? And then we have to learn from the great devotees like Queen Kunti. И след това трябва да се получим от великите предани като кралица Кунти. Who says that actually these calamities we experience, and you cannot imagine those calamities, very severe, they are actually good. They were good and they are good. И тя казва на Кришна, че всъщност тези беди, нещастия, които ние изпитваме, вие не може да си представите какви са. Те наистина много сурови, всъщност те са добри, те са нещо хубаво. И те са. Because when we were in those situations, we had no other choice. We had to think of you and to surrender and take shelter of you. Защото когато бяхме в това положение, ние нямахме избор и трябваше да се отдадем на теб и да мислим за теб. So in that sense, some suffering may be very conducive to be Krishna conscious. Така че в този смисъл някакво страдание може да е много така благоприятно за това да станем Кришна. And if things are going well, everything is nice, then what do we need Krishna for? А ако нещата си върват добре и всичко си е наред и хубаво, за какво ни е Кришна? Then it's easy to forget. Тогава е лесно да го забравим. So therefore she prays that may these calamities come again and again, then it's practically guaranteed we remain Krishna conscious.
Затова те са моли тези беди и нещастия да идват отново и отново, защото тогава гарантираме, че ние ще бъдем Кришна осъзнати. Yeah, one can say in that sense the devotees may even welcome adverse situations. В такъв смисъл може да се каже, че преданните приветстват такива неблагоприятни. Then you're forced to be Krishna conscious if you want to survive. Които за да оцелееш си принуден да бъдеш Кришна осъзнат. If things are going too well, it's very easy to become negligent. And, you know, why? What's the impetus to even follow the practice of Krishna consciousness if everything's going well? Life is good. It's too good. Когато нещата върват добре и всичко е наред, тогава няма стимул човек да бъде Кришна осъзнат. Всичко си е наред, за какво е нещо. All right. I think it's time, right? So we'll continue with more hellish description. Just so we don't become illusioned. Life is too good. Ще продължим следващите лекции с още описания на братското съществуване, за да не попаднем в илюзия, мислейки, че животът е. All right. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gaurani Bhakta Vrinda ki jai.